Bonjour à tout le monde. Good evening, everybody. My name is Joe Jean-Paul Emile Nongachamonjat. Je réponds au nom de Joe Jean-Paul Emile Nongachamonjat. Today we are March 26, 2026. Aujourd'hui, on est le 26 mars 2026. Pour ce faire, je vais un peu commenter sur tout ce qui se passe dans ma vie. J'essaie de donner en bref, mais les idées ne cessent jamais de m'arriver. Et je pense que c'est la dernière vidéo que je suis en train de faire au nom du peuple russe et de la Fédération de Russie. Pour ne pas aller plus loin, je suis induit en erreur à maintes reprises. D'abord, en quittant mon pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, arrivé au Canada, j'ai quitté mon pays d'origine à l'âge de 23 ans. Je suis arrivé au Canada à l'âge de 24 ans. À 23 ans, au Congo, à mon village à moi, commune de Rubeuf, je me suis engagé à une dame connue sous le nom de Marie-Thérèse Coronge. D'après tous mes efforts, elle était supposée rester enceinte. Jusqu'à preuve du contraire, je suis venu être confirmé par tous les moyens, soit médicaux, familiales, que légaux, que l'enfant qu'elle a mis au monde n'est pas mon enfant. Pourquoi? D'abord, d'après l'historique et l'histoire qu'elle me racontait ou qu'elle m'a raconté, je savais que j'avais affaire à une femme biface qui était désespérée ou désespérante. Alors, quand elle m'a d'un coup envoyé la photo de l'enfant et la date de naissance, j'avais tout de suite décliné ma responsabilité que ce n'est pas mon enfant. Les gens m'avaient blâmé, la famille et tout ça. Depuis 92, l'enfant est supposé naître à 91, né à Fugien. Depuis là, on est aujourd'hui à 2026, l'enfant a 34 ans. J'ai voulu parrainer l'enfant au Canada. En bref, le gouvernement canadien avait refusé, avait exigé le test ADN, acide déoxynucléose, que j'avais d'abord possédé de façon personnelle, et le résultat s'est avéré exclusif, ce qui signifie il n'est pas mon enfant. Si on va venir tenter la deuxième fois, ça donne le même résultat. Alors, le gouvernement avait carrément refusé. Maintenant, mon village à moi, mes parents, toute ma famille, ne font que me condamner comment je rejette l'enfant. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je suis venu confirmer que Félix Jean-Pierre Nyamoro Lutuna n'est pas mon enfant. Il est né le 10 juin 1991, d'après ce que sa maman m'avait dit. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu décliner toutes les responsabilités. Tout celui qui s'est impliqué dans mes affaires familiales, je connais beaucoup de gens, beaucoup de garçons qui me racontaient l'histoire, déjà d'Engo, d'Ouanji, ou quoi que ce soit, j'ai des choses là-bas du côté américain. Alors, je ne vais pas entrer en détail, ou bien m'impliquer ce qui ne me concerne pas. Je dis seulement, malgré tout, Félix Jean-Pierre Nyamoro n'est pas mon enfant. Moi, j'ai tout fait mon mieux. Bon, ça ne sert à rien.
Je voudrais aussi commenter sur ce qui se passe dans ma vie. On me parle, je suis ingrat, moi je suis ingrat au moins. Ce pays ici, le Canada, un pays qui a été supposé m'accueillir comme il fallait, comme il faut. Bien sûr, j'ai été accueilli. Puisque je ne connaissais personne, je n'avais rien, je suis arrivé, j'ai été logé, j'ai été habillé. Mais le degré que j'ai ici, c'est-à-dire ce n'est pas ce qui était nécessaire. Ça, c'était une condition sine qua non. Mais il y a tant d'autres choses comparativement à ce qu'on faisait aux autres que je n'ai pas pu bénéficier. C'est pourquoi je dis, j'ai aujourd'hui 59 ans, je ne peux plus reculer. La vie passe, la vie est passée. Mais je suis du Rwanda, je suis citoyen canadien. Malgré tout, je remercie le gouvernement canadien par le biais de l'ONU, comme j'ai été installé au Canada. J'aurais pu être installé n'importe où ailleurs, Australie, Suède, Norvège ou en Europe ou comme les autres. Mais j'ai été installé au Canada. Ce que je remercie le gouvernement canadien. That's why today I'm coming to say openly and solemnly that Felicia Penyamoro Tundanong is not my son, according to DNA, both from the Canadian government and for myself. Deoxynucleic acid. He's not my son. Today we are March 26, 2026. I'm informing everybody who will come across whatever I wrote, whatever I said, to say, he is my here. Accordingly, with all the conflicts, I'm playing it a little bit safe here. I don't want anybody to get involved in my business. But many people try to get to my business, both government and family, trying to put me down. As usual, like I said, ever since my birth, something is wrong. Somebody is insecure. Couldn't say it. Up to now, today, something is happening. I don't want to repeat myself what I said before or go back and say, but I say somebody is insecure. And I say, I'm not the answer. I don't have the answer. Somebody will have to pay for themselves. What they have done and they're doing. They told me, we watch you. We know everything you do. We see everything you do. We know everything you say. We hear everything you say. But all this happening, this girl went and they made a baby with another man. But I'm fighting it on my own. Nobody can prevent me. What is preventing people from either the government or the what? To tell me the truth. No. So hiding, which I come to conclude today, I don't care anymore. I think enough is enough. I've done enough for this son. I keep telling him, why don't you show you grow? I have no much to do for you. I got nothing much to do for you. What I've done so far is enough. If really your mom is dead, which I doubt, she's still alive and she's still persisting. She had that kind of courage to ask him to send the baby's name. My family was there, I was far away. They could have given a name to the baby. But she was kind of persisting and playing this dangerous game. How dangerous because she didn't know herself who she was dealing with. She took me for somebody who knew nothing. According to what they have in my village. I was observing her, analyzing what she was writing, she was saying. I knew she was far. She didn't understand me. Then she kept making that kind of mistake, thinking I'll find him. Now, I'm calling my family, either Canadian family or my Democratic Republic of Congo family. None of my responsibility. Everybody who's relying on this child by flattering him, trying to pretend, whether I'm abroad, whatever, by like yourself.
nothing is going to work. As long as I'm alive and I still have time to analyze, talk, and say these things, I don't think anything will work for this guy. Her mom, she must point herself somehow. No matter where she is, no matter who is hiding her, or who she's thinking she is maybe powerful or being encouraged by people, she must come out and defend herself. It's going to cost her. It will cost her, according to what I'm saying. Whatever I waste my time, financially, socially, and even educationally, but she keeps on persisting. She don't talk the truth. Nothing works. What I'm saying today, either what? Either the government or the private family member who runs kind of dangerous game. I'm telling you, you say, I don't like children. I don't care about children. I said, yeah, for sure. I'm 59 years old. For what again? For what again? Huh? You told me I will never see any of my child. But you pretend to point this guy out to see him as my child. Accordingly, then I say, okay, whatever, what may come. If this kind of conspiracy is to continue, what I was planning when I was born, I'm not sure. My mom is still alive. I asked her many times, what kind of contract did you sign? What kind of agreement did you take? They give you a track called Bedford. From how I come to find out, I don't know why. What kind of contract you signed for this track, to get this track? And then my whole life, somebody is responsible by commanding, deciding what I should be and what I should do, which didn't work because so far I'm on my own, by my own, either school, refugee, life. I don't depend on anybody. They keep on making up stuff. How I am such, I belong to such group, I support such group. I say, good luck. Unyosa ngambotela tolota tela dimite. Fili Jean-Pierre Nyamoro tuna mbonami. Wade asifame yigakimi. Wade asi gouvernement. On chambu kisando ana cha jote woro. Da marite de koronjo igonja ashe nda tavu. Iko alaseno. Mela menda onje udasungwa. Tumendo mukanune tumeno kumbulona. Elita encouragé da dimande ndo kengo. Unyoso lego mbotelite. Lene yeche marite de koronjo. I would share. Hey, I would like I can. I'm not going to be one man. I try. And I'm going to the Ochida share. What did France? What did États-Unis? What about the Congo? Manite Colonjo. Ça va te coûter cher. Kana walumbela. Kana ukunjika bemba. Kana abe. Kana utulaga utandona. Rawe ya presente lindi. Halimi. Ngo tengazo. Wakena wa Mercedes la mitwa dango sumba ya roho. Ndi wa Mercedes la mitwa shinya. Ndi mli kwa puto. Ego ngama? Sakalake, Joe Jean-Paul Lemena Mashamanjat. Today we are March 26, 2026. Aujourd'hui, on est le 26 mars 2026. Approximativement, il est quelle est avancée de Rocheuse au Canada et de Montanabet. Roughly 3 p.m. Mountain Time. Et de Montanabet au Canada. Thank you. Merci.